여기는 호주 최남단에 있는 태즈메니아주의 호바트라는 마을인데요. 지난 4월 이곳의 한 의과대학에서 2016 메디비전이라는 의미 있는 학회가 열렸습니다. 이 학교에 재학 중인 의대생들과 교수진, 그리고 외부 초청 인사들이 참석해 세계 의료계의 최신 소식과 기술들을 공유하는 의미 있는 학회인데요. 그런데 그중 강의를 주관하는 주인공. 낯익은 분이시죠? 바로 최수봉 교수님이 이 학회에 초청됐다고 합니다. 여기는 오스트레일리아 남반구에 있는 타스미아 주의 의과대학에 와 있습니다. 타스미아 학장이 저한테 전화를 걸어서 타스미아 학생들한테 희망과 꿈을 심어주고 의대생들의 이제 의과대학 세계적인 학술에 그런 기반하기 위해서 저를 알게 됐나 봐요. 이분이 내가 국제학술대회에서 당뇨병이 완전히 낫는다는 것을 인식법 난다를 발표하고 나서 굉장히 인상적이었다고. 과학이라는 것은 새로운 것을 추구하는 거니까 이러한 이번 강의를 통해서 호주 의학계도 새로운 바람이 일어날 거라고 생각합니다. 확실히 우리가 부정할 수 없는 진리를 얘기하고 있습니다. 인정받아서 온 거니까 이 호주의 당뇨병 학회에서도 많은 바람이 불 거라고 믿어 의심치 않습니다. 이 의과대학에서는 의학적으로 두드러진 업적과 연구 성과를 낸 세계적인 유명 인사들을 초청해 공개 강연을 여는 것으로 유명한데요. 국제학술대회에서 발표했던 인슐린 펌프 당뇨 치료법의 공로를 인정받은 최수봉 교수님께서 이번 학회에 당당하게 초청받아 의사를 꿈꾸는 호주 학생들 앞에서 강연을 하게 되었습니다. First of all, I want to thank people of Korea and especially Professor Choi. He's a leading endocrinologist and diabetologist, and he developed insulin pump nearly 30-40 years ago in Korea, and that made dramatic change in the treatment of type 2, type 1 diabetes in Korea. And I always wanted to share his knowledge, his academic activity, everything with my students. I want to inspire my students by people like Professor Choi, a leading endocrinologist who can share with innovation, with his knowledge, with the academic expertise to my students. So in near future, who knows, some of my students will be like Professor Choi, and I'll be very appreciative and proud that I created good students, good doctors, good endocrinologists, good diabetologists to help people of Tasmania, of the world, like Professor Choi is doing. So when I met him in last November in Taiwan, I was chairing his session, he was a speaker, so I introduced myself that I'm the president of MEDIVISION, student organizing educational symposium. It is unique in this part of the world, and I believe no medical students and teacher do this sort of educational symposium in any part of the world. It's a unique, innovative, and inspiring theme to make beautiful doctors, doctors with humanity, doctors with research activity, doctors with a dream. So I want to thank again and again, and because he belongs to people of Korea, so I am obliged to Korea. 당뇨병 치료에 있어 획기적인 성과로 인정받는 인슐린 펌프 치료. 그런 의미에서 인슐린 펌프 치료의 최초 개발자인 최수봉 교수님의 강의는 이곳에서도 큰 이슈일 수밖에 없는데요. 기존의 당뇨 치료보다 훨씬 앞선 원리와 기술을 전하자 현장 분위기는 인슐린 펌프 치료에 대한 관심으로 무척 뜨거웠습니다. 그런 생각이 들어요. 저도 의과대학에 다닐 적에 정말 세계 의학의 발전에 큰 일을 해야 되겠다 생각을 했거든요. 저도 의과대학에 1학년 때부터. 세계적으로 이제 인슐린펌프도 세계 최초로 만들고 그걸 환자들이 적용하고 또한 그 당뇨병 원인이 뭔가에 대한 연구를 하게 된 것이 바로 저는 학생 때 제가 시작한 거거든요. 그때 굉장히 교수한테 받아서. 그래서 저 교수라는 직업에 대해서 상당히
저는 생각합니다. 이게 똑같은 것을 호주에 있는 대학생한테 다시 그런 기회를 준다는 것이 저는 상당히 의미가 있는 일이죠. 이렇게 우리 의학자들끼리 서로 협력해서 우리 사회를 좋게 만드는 일을 하게 되리라고 봅니다. 그리고 또 이러한 노력에 이게 노벨상 타는 사람도 와서 얘기를 하니까 세계적인 일을 하는 그런 사람을 제가 인정받았다는 것에 대해서 저 자신도 굉장히 자부심을 느끼게 됩니다. 방위가 끝난 후에도 뜨거운 관심은 계속 이어졌습니다. 세계 당뇨 환자 수가 3억 6천만 명을 넘어서면서 세계 의학계에서도 당뇨 치료에 큰 관심을 보이고 있다는데요. 때문에 획기적인 치료법, 인슐린 펌프 치료 효과에 놀라움을 나타냈습니다. Yeah, I thought it was very interesting and very inspiring. Personally, I come from a place where I've never heard of such an insulin pump before. My relatives, people I know, patients I've seen, they've always been on the intravenous injection. This pump does sound like it's revolutionized a lot of treatment options. It's made life a lot easier for a lot of patients, and I think with it now in being available, I think it gives a lot of better options for patients out there for future medical healthcare. And now with the options of the pump and such treatment options and technology and research gone into such an area, I really think now my mindset has been shifted in a sense where I feel patients can enjoy a better standard of living, like what was mentioned during the lecture, with less pain involved and less hassle in having to administer themselves injections every day, 4 times a day. It's my first time in MEDIVISION, and it's really a great privilege to have listened to Professor Choi and all the other speakers around as well. Having listened to Prof. Choi's presentation on the insulin pump, it seems to me that it's a really interesting way of providing a lot more freedom to a patient with diabetes, in that it doesn't require them to have to do the difficult calculations that are required to get a good level of insulin introduced into their body to ensure that they don't have hyperglycemia and consequently also don't have hypoglycemia with too much insulin. So I think that it offers insulin pump therapy to a wider range of patients that may not otherwise be able to deal with it, offering better control ultimately, because we know insulin pump therapy offers great control to a lot of patients, and this might be a way of bringing that technology to a wider number of people. But it was a fantastic presentation and really appreciate it. 당뇨약과 인슐린 주사로만 대변되던 기존 당뇨 치료와는 그 원리와 방식부터가 전혀 다른 인슐린 펌프 치료. 이번 강연을 통해 처음 접한 의과 대학생들도 실제 인슐린 펌프의 작동법과 원리를 눈으로 보며 획기적인 치료법의 등장이라는데 이견이 없어 보였는데요. 실제로 인슐린 펌프 치료를 통해 인생이 바뀐 사람도 있었습니다. 바로 호주와 뉴질랜드에 최 교수님의 인슐린 펌프를 공급하고 있는 저스틴 워커 씨입니다. 실제로 워커 씨는 현재 인슐린 펌프를 통해 당뇨를 치료 중이었는데요. 최수봉 교수님의 인슐린 펌프 치료에 매료되어 직업까지 바꾸는 큰 결심을 하게 되었다고 하네요. I'm Justin Walker. I'm from New Zealand. I've been insulin-dependent type 1 diabetes for 32 years, but I've been wearing an insulin pump for more than 20. Okay, and I've had involvement with SOOIL Development Co. as a distributor for the last 7 years. Okay, and I suppose the really key thing and what I love about SOOIL Development Co. and the pumps that SOOIL and Professor Choi manufacture is the size. They're small and light, and it makes them very discreet and comfortable to wear. And the great thing also is the Bluetooth connectivity. Is that we have a pump that I can talk to from the cell phone without ever having to pull my pump out from under clothing. So it makes it very, very discreet and very easy to use, which we very much appreciate. And it's what my clients love about the Dana pump. What do you think the difference with another pump? Other pumps are much bigger, they're heavier and they're less comfortable to wear, but they're also virtually nothing else worldwide can work
Bluetooth remote control. So Bluetooth remote control is very, very important. It works very, very well. So we appreciate having Bluetooth connectivity. Okay, makes the pumps very, very easy to use. I suppose, so that's number one feature. And the other one is the size. The physical size of it's a very small pump. So it's smaller than anything else available around the world. And Professor Choi is a very special man. And he's done a lot of good research and good work with diabetes all around the world. And we appreciate that. 이번 강연에서 선보인 인슐린 펌프 치료의 성과에서 특히 주목을 끈 것은 한층 발전된 스마트 기능과 함께 당뇨 환자를 위한 안전과 편의성이었는데요. 태즈메니아주의 국립병원에서도 인슐린 펌프 치료 효과, 특히 당뇨 합병증에 대한 효과에 대해 놀라움을 나타냈습니다. I think it sounds like a very positive thing for people with diabetes, and that it should be good for helping manage their complications and their outcomes as far as their life expectations. Yeah, I think it's interesting to find out that people's beta cells can recover after they've started the insulin therapy, and that it helps their life further into the future by stopping those complications because their own body is recovering because of the therapy. 세계적으로 그 성과를 인정받고 있는 인슐린 펌프 치료. 이제 당뇨 환자를 넘어 의사를 꿈꾸는 세계 모든 이들에게도 새로운 희망이 되고 있습니다.